બનાવવા માટે આપણને ચોકિયા કલર, કાતર, ફૂટપટ્ટી, પેન્સિલ, રબર, સ્કેચ પેન અને માર્કરની જરૂર પડશે. ડોમિનો 3 પ્રકારના હોઈ શકે છે, જેમાં ફક્ત ચિત્ર હોય, જેમાં ફક્ત અક્ષર હોય અને જેમાં શબ્દો હોય. તો જોઈએ આ પ્રવૃત્તિ રમાય કેવી રીતના. મીરા, આ ડોમિનોમાં આપણે તીરથી શરૂઆત થાય છે અને ચોકડીથી તેનો અંત થાય છે. ડોમિનો રમવા માટે તીરથી શરૂઆત કરવાની અને તે પછી જે પણ ચિત્રો આવતા હોય તેને લાઈનસર ગોઠવતા જવાનું, જેની અંદર ચોકડી સાથે અંત કરવાનો છે. તું મને હવે આ ગોઠવી આપીશ?